this. Good. And also device should be this. There we go. Much better. So now what we're going to do is screen sharing time. So hope you guys can see this screen. Wait a second. Yeah, here we go. Okay. So yeah, just quick recap of the kind of stuff that we actually do. So Overleaf handles most of the things in LaTeX for you. So আসলে আমাদেরকে এটা নিয়ে এত মাথা ঘামাইতে হয় না, বাট এটা নিয়ে একটা আইডিয়া থাকাটা ভালো. So for example, in any LaTeX document consists of 3 parts. So the 3 parts are a preamble and a main document body. আর preamble আর main আচ্ছা না এই দুইটাই বলতে পারি. So preamble is where we do all of the setup with regards to the document that applies to the whole document. ঠিক আছে? And we do that before we even start writing up the text. ঠিক আছে? So the preamble for this document actually is see যে এখানে একটা আমাদের ডকুমেন্টটা কোন পয়েন্ট থেকে শুরু হয়, এখানে একটা begin document দেখছো? By the way, do I need to make this Yes. larger? It's fine for me, probably not you might need to make it larger for the other people. Okay, fine. So let's at least do this. Okay, fine. So এখন I hope দেখা যাচ্ছে. So this is an example of some standard LaTeX document. So every LaTeX document has a preamble, which is where we mention all the packages that we need. Packages এগুলো কি সব বলছে? হ্যাঁ এগুলা ইনক্লুড করছিল মানে libraries বুঝাইছে এর যেগুলো মতো আসলে কি জিনিস? হ্যাঁ like these are similar to libraries. Yeah, these are similar to libraries, and by including them you can use the commands that are inside of them. ঠিক আছে? So because of use package color, I can now use this command called define color, which creates a color with these kinds of like red, green, blue values. So I can now use that in this code file here. Okay, so now using all these kinds of packages, and we don't just include packages in a preamble, আমরা আসলে এও করি, we also put in settings as well. For example, a set kind of setting that applies to the whole document. For example, dark green এর যে এই কালার গুলো হবে, I don't need to change that at any point in the future, so why not just do it at the beginning, right? তারপরে I want my paper to have a margin of 0.8 inches all around. I want text pause, which is a package that allows me to put text anywhere. I want to put it at this point, right? So আমি দিয়ে দিলাম absolute, so basically saying যে I want you to place the text at coordinate on a coordinate based system. So basically settings এইভাবে করা হয়, and after we do that we start with the main document body. So the main document body is defined by the beginning of this, right? So আমি যদি /begin document দিই, so actually the begin, let's talk in general about some of the things. So begin is actually একটা something that starts an environment. An environment is where LaTeX processes and does something different to the stuff that you're going to put inside of it. আচ্ছা, by the way, আমি কি ইংলিশে বলতে সমস্যা হবে নাকি বাংলায় বলবো? I'm fine with anything. What about the others? অন্য দুইজনগুলো আসলে I'm not even sure ওরা অনলাইন আছে নাকি না, সো আচ্ছা থাক, দুইটাই বলি, সমস্যা নেই. সো এখন আমরা কি করি যে so the begin is something that starts an environment, and you can have many different kinds of environments. For example, document হচ্ছে the whole page, everything inside. So আসলে there is nothing printable. তুমি যদি কোনো কিছু চাও যে তোমার ডকুমেন্ট আসুক বা দেখা যাক, it's never gonna be outside document, it's always gonna be inside this environment. তারপর হচ্ছে we can see যে for example if I want to
অ্যাকচুয়ালি এটাকে একটু দেখাচ্ছি, দিস ইজ ডট অ্যাসাইনমেন্ট 2, অ্যাসাইনমেন্ট 1 টা দেখ, what the heck. Okay, fine, let's just get rid of this image for now because I'm file down my move করছি. Okay, good. So um yeah, so for example আমি এখানে কি করছি, এখানে তো the text looks in one like something here, and here it looks completely different, right? Yep. Yeah, so the reason for that is because এখানে আমি একটা environment create করছি, তারপর environmenটের ভিতরে I used something called a listing, which basically allows me to paste code in here, so which allows it's kind of like including programming code in your LaTeX document. So the এখন এটা মানুষের কাজে লাগতে পারে, so let me just talk about it in brief. The way you do it is যে you have to say listing followed by একটা settings এর মতো জিনিস থাকবে, which you just copy from the internet, or you look through the documentation to fine tune it as you need it. And so basically as a language হচ্ছে এটা, the what color the numbers should be, what color the keywords should be. Oops. And here I can also change the size of the font. So for example, footnote size দিছি ছোট করার জন্য, if I wanted to make it larger I would say if I wanted to make it smaller I would say tiny, so it would become এখন আরো ছোট হয়ে যাবে. Boom. Okay, so anyways, so there are all the font sizes, by the way, of a document. There are some presets, so this is what they all look like. Tiny, script size, tiny হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আর huge হচ্ছে সবচেয়ে বড়, ঠিক আছে? Yeah. Okay, so এখন একটা জিনিস হচ্ছে যে আন্ডারলাইন, তারপরে আন্ডারলাইন ইজ ডান ইউজিং দ্য আন্ডারলাইন কমান্ড. Italics, the typewriter font, which is যে এখানে যে দেখছো যে টাইপরাইটারের মতন, like the font face is a little bit different, right? This is the standard font face of the computer modern font system, and this is the font called computer moderner ভিতরেই. By the way, we use this font by including this package, AMSTHM, I think. So no, wait, Okay. sorry, Elmorden. Margin. Yeah, Elmorden. আমি this is the package that determines যে এই ফন্টটা ইউজ করা হবে, ঠিক আছে? Okay, so এখন let's talk a little bit about math mode. So math mode basically math mode is how you put in integration symbols and all those kind of weird equations. তোমাকে দেখাইছে না? হ্যাঁ। ওটা কেমনে দেখাইছে একটু বলো তো, মানে how did he put it in? মেইনলি হচ্ছে একটা ডলার সাইন দিয়ে ওটার ভিতরে হচ্ছে ইন মানে হচ্ছে এনি আচ্ছা, সিম্বল। বুঝেছি. So let's সো talk a little bit about it. Now let's say I put some stuff in here, right? So integration from 0 to infinity x square dx. So do you এখন এটা তো বুঝছোই what this is going to look like, right? yeah. Okay, but the thing is this is called inline code. So inline maths. Inline maths is basically যে দেখো আমি এখানে fraction ইউজ করছি num by 2, তারপর এখানে ইউজ করছি square root of num. So whenever I want to include maths inside my text, মানে কথা বলার ভিতর দিয়ে আমি যখন maths ইউজ করতে চাচ্ছি তখন I use this dollar symbol, ঠিক আছে? That's inlining, right? Yeah. Okay. What if I wanted to create just a paragraph of maths? Like I'm not gonna put in any text in there at all, very little text. Most of my stuff is going to be maths. তখন I use double dollar sign, ঠিক আছে? So এখন আমি যদি এই জিনিসটা করি এটা এখন একটা it will be a paragraph of its own, ঠিক আছে? So let's actually see this. কই দিতে পারি, শেষের দিকে লেখা শুরু করে দিই. So boom. So if we now do this, I think I forgot this. Yeah, yes. So let's look at this. Okay, you can see যে centered হয়ে গেছে, দেখছো? আমি কি সেন্টার করছি এটাকে? না। নিজে নিজে সেন্টার্ড হয়ে গেছে না? নরমালি ইনলাইন করলে এতটা হয়তো না. So this is the rule of this paragraph যে normally maths is meant to be centered.
although you can obviously change that using something called ragged right. So there are two commands called ragged right and ragged left. So Left. ragged right দিলে কি হবে যে LaTeX doesn't care যে ওর নেক্সটে কে আছে, এই কমেন্টটা পাওয়ার সাথে সাথে ওটাকে রাইটে পুশ করবে টু দ্য এজ অফ দিস বাউন্ডারি কল্ড টেক্সট উইথ এর বিগিনিং। ঠিক আছে, এখানে টেক্সটটা এসে যাবে চুপচাপ। সো আই থিঙ্ক ইটস ইফ ইট লুকস লাইক দিস, দেখি তো। No. Interesting. আচ্ছা, Process exited. Okay. anyways, so এখন, oh yeah, this thing looks a little bit bad. If I want to put in an arbitrary amount of C, the thing about maths mode is যে আমি যদি টেক্সটের এখানে অনেকগুলো স্পেস দিই তাহলে this four spaces is interpreted as four spaces, right? But LaTeX interpret করবে না, it'll look the same. In math mode, like a space between symbols means যে you know এটা হইতেই পারে, for example like square, mk, like these could be constants or these could be words. So that if I want to introduce some space in, I can use some commands like the comma, which introduces a small amount of space. যে দেখো এখন এটা একটু বাজে লাগছে দেখতে, but with the comma এখানে একটা গ্যাপ হয়ে যাবে, আগে একটু গ্যাপ হয়ে গেল একটু। তারপরে হচ্ছে যে this d there, it looks italic, even though in a normal textbook it shouldn't be italic because variables are italic. So what we do is we say math remove. So this d, what it's going to do is it's going to remove the math environment from this text, so it's going to look like a normal d in here, like এখানে d টার মতন সোজা হয়ে যাবে। So and this is the standard way to like write an integral basically, বুঝছো? Yeah. Okay. সো এখন আমরা আর কি জিনিস কিছু করতে পারি, কি কোনো কিছু আছে কভার করার মতন? um so the equation that we write here in the middle, this is done by using the equation environment, বুঝছো? So when you use the equation environment, it does two things. First of all, it obviously everything inside the equation environment is centered and it's in math mode, and secondly একটা number is associated with it so that you can refer to it at any time, right? For example, তুমি বলতে পারো যে equation, now I can refer to equation number 1, equation number 2, equation number 3 and stuff like that. ঠিক আছে? If you want to get rid of that number, you use equation star. Boom, এখানে নাম্বারটা গায়েব হয়ে গেছে, right? Hello? Yeah. Okay, great. So এখন আমরা আরেকটা জিনিস করতে পারি is that let's talk about the mini page because it's extremely useful. আর tabular কি ইউজ করছেন? হ্যালো? Tabular use করে আমাদের টেবল ইয়ে করানো শিখাইছিল, but Tabular is not I just used for tables. For example, these three yeah don't I look like didn't tables, right? exactly I didn't exactly get মানে tabular হচ্ছে ফাংশনটা কিভাবে ইয়ে হ্যাঁ। করছে, so এটা রিভিউ করলে would Okay, great. Let's talk about it. Tabular, actually, LaTeX, there are some extremely important environments. If you have experience using them, তাহলে the rest is a cakewalk. The rest is just reading documentation. So everyone should focus on the following environments. So center, তারপরে tabular, তারপর mini page, তারপর text block, which is actually a package, external package. So if you use these following environments, like এগুলো তুমি যদি master করে ফেলো, then you should be able to do anything in LaTeX, like anything that you can imagine or anything that you want to like
the ability to move text around is what you miss in LaTeX, right? LaTeX is not so simple, it's not so easy, because Microsoft Word আমি যেটা লিখতাম ওইটাই আসতো, রাইট? তারপর যে কোনো পয়েন্টে আমি টেক্সটটা মুভ করতে পারতাম, এটা করতে পারতাম, সেটা করতে পারতাম। বাট ইন LaTeX the way you do those things is by using the following environments. বুঝছো? Yeah, got it. Okay. So এখন let's talk a little bit about the center environment. The way center environment works is যে whatever is in its center will become centered, right? So for example আমি এখন যদি এই জিনিসটা কম্পাইল করি তাহলে it's just going to quietly put whatever I put in the middle, ঠিক আছে? So yeah, like that, ঠিক আছে? So the power of this environment is that whatever, it's not just text, whatever I put in here will also be centered. So it's not that আমাকে এখানে just text put করতে হবে, I could also put in an environment, right? So for example, let's take this, আচ্ছা এখানে না, let's say আমাদের একটা নিজের টেবিলই বানাইতে চাই। So the way I make a table is using the tabular method, sorry, tabular environment. Oops. Tabular. Here we go. So, acha, calls, এটা কি explain করা হয়েছিল how this works, how this argument works? Not that I recall. Okay, fine. তাহলে বলি। Calls is very simple. Calls I can put in L, which means left, C, which means mid, or R, which means right. ঠিক আছে? So this explains যে দাঁড়াও একটা এক্সেল বাইট। So just like in Excel, oops, okay. So just like in Excel, if I put in some text in one column and then এখন এটা কি হয়ে আছে, এটা লেফট অ্যালাইন হয়ে আছে না? So we use these buttons, right? যে এটা মিড করলে এখন এটা মিডল হয়ে যাবে, এটা রাইট করলে রাইট হয়ে যাবে। So similarly the L, C and R stand for how you want text in a particular column to be arranged. Do you want it to be centered or left or right? So আমি এখন এর জন্য সেন্টার দিচ্ছি। Okay. So আরেকটা জিনিস করা যায় is যে we can also put space or bars to represent যে whether you want a border between columns or not. So for example, আমি যদি C C C দিই, C space C space C, this means that I want 3 columns. I want 3 columns and I want all of them to be centered. Okay? Okay, hopefully বুঝছো। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে নাকি আটকে গেছে? Nah, I can hear you. আচ্ছা I আচ্ছা, can hear fine. you, I think. মানে at any point if you stop hearing from me, just like let me know, তাহলে আমি কন্টিনিউ করতে থাকি, ঠিক আছে? Yeah, sure. So এখন C, of course, yeah, if you have any questions then ask as well. So anyways, so the way এখন tabular ভিতরে যদি আমি জিনিস দিতে চাই তাহলে to go to a new line you have to use the double slash. Actually এটা কি কভার করা হয়েছিল যে how do you break from one paragraph to another? Yeah, I think এটা করানো হয়েছিল সিসিসিটা I vaguely remember it, but হচ্ছে এটা না, LCR মনে করো প্যারাগ্রাফ, ফর এক্সাম্পল this is one paragraph, this is another paragraph. হ্যাঁ মানে ট্যাবুলার ইয়েতেই হচ্ছে করা হয়েছিল যে হচ্ছে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে নেক্সট প্যারাগ্রাফে যাওয়া যায় Okay, প্যারাগ্রাফ fine. কি মানে নেক্সট লাইন বেসিক্যালি Next line of the table. Okay. আর প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে তো হোপফুলি সমস্যা নাই। I mean, imagine not being able to do this, right? আচ্ছা can you still review like Okay, is fine. it the same thing You use double the same slash thing. You use the double slash thing, which is basically new line. এটা মানে হচ্ছে new line. So মনে করো এরকম, right? আমি কি করছি, আমি জাস্ট একটা লাইন গায়েব করে দিছি। To you this is still 2 paragraphs, right? yeah But দেখো তো এটা তাহলে but latex LaTeX কি মনে করে? LaTeX won't detect it so it'll মানে continue as a মানে from Oh the no. same line আচ্ছা দেখছো গায়েব হয়ে গেছে প্যারাগ্রাফ, okay right? yeah So the way you do that is you can put in double slash. এখন আমি যদি এটা দিই, এটার একটা অ্যাডভান্টেজ, এখন তুমি বলতে পারো যে ওয়েট, if I could just put in
two gaps, like if I could just put in a line as a gap, তাহলে আমি ডাবল স্ল্যাশ ইউজ করব কেন, রাইট? Yeah. Okay, it's because you can actually control the gap with this command. So for example, এখানে গ্যাপটা অনেক কম হয়েছে, but if I wanted a significant amount of gap between this and that paragraph, I can use something like 1 em মানে হচ্ছে literally the size of m in this font. So Okay. the size of m in this font is like roughly that much. So অতটুক একটা gap which is roughly one line, so একটা roughly one line gap হবে, দেখছো? Yeah, got it. But the power is now that you can put in any amount of gap in here that you want, দেখছো? So that's why we use this. এখন অবভিয়াসলি এটা এখানে দরকার নেই, বাট এখানেও এটা করা যায়, জাস্ট সেইং থিওরিটিক্যালি এটা এখানে করা যায়, ঠিক আছে? বা লাগবে না। Okay, so let's put in some stuff. Let's say this is going to be text 1, text 2, text 3. So the and is used for alignment. It basically shows this is the column that is invisible. So আমি এটাকে যদি visible করে দিতাম, তাহলে this is what it would look like. And actually, oh yeah, if you wait, আগে এক্সাম্পলটা দেখাই। So এখন let's say we want text 4, text 5, text 6. So এখন So basically text 1 আর text 2 আর text 4 আর text 5 এর ভিতরে হচ্ছে there will be a line, but okay, there won't be a line between hmm. text 2 and text 3 and text 5 and text Yeah, 6. exactly. Like এই যে এখানে কলামটা নেই, Yeah. ঠিক আছে? তো এখন এক্সেলের দিকে তাকাই, তো এক্সেলে কি এটা হয়? Imagine if you wanted something like this. So এখানে দেখো যে this thing has borders on all sides, right? All sides. By default. All by default. So if I wanted to do something like this in LaTeX, so first of all, don't worry about the columns. You just have to put in more bars. Yeah, it's just a matter of putting in more bars. Okay, so এখন আমাদের কলাম প্রবলেমটা ঠিক হয়ে গেছে, বাট আমাদের এই যে হরাইজন্টাল লাইনটা নাই। সো হরাইজন্টাল লাইনটা দেওয়ার জন্য কি করব? We use something called h H line. H line. ও এটা বুঝাইছে না, পড়াইছে? Yeah. Okay, good. So everywhere. Boom. Looks like I made a mistake. দেখি তো কি Text 6 মিস্টেক এর পরে করেছি। double slash. হ্যাঁ এটাই, you just have to think about যে কই আমি একটা h লাইন দিছি। LaTeX is very bad at telling you your mistake, বুঝছো? সে আমাকে কি বলতেছে, misplaced no align blah 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 blah. So you most of the time if you see an error you just have to like, this does often help you but most of the times it doesn't. So I think এখানে একটা করতে হয়তো, much better. So yeah, see, not bad, is it? Okay, so we can, by the way, put in multiple bars in here just in case you wanted to know what that looks like. It creates an emphasis, so it looks a little bit different. As you know, this gap, nice little gap, like that you can use to distinguish between legend and the data inside, right? So এখন এটা h line দিয়েও করা যায়, you just have to put two of them. Oh, by the way, I think you get this already, but LaTeX ignores spaces and new lines. দেখছো? Like new line দিলে it doesn't really matter. It doesn't look any different. Oh, এটা আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি, but it doesn't matter. So এখন is there anything else we need to talk about? Tabular নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, I think. Yeah. So tabular এর একটা পাওয়ার হচ্ছে যে you can also nest things inside tabular, কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে যে not anything. Most of the time তুমি যেটা ইচ্ছা সেটা ঢুকাইতে পারবা না tabular এর ভিতরে. Tabular, if you try to make tables of let's say math equations,
তাহলে your idea might be যে আমি একটা inline করব, and for most purposes that might be okay. But what if you wanted to have multiple lines of stuff, right, in one column, right? So তখন আমাদেরকে কি করতে হতো যে let me open my finite automata stuff, যে it's gonna be very difficult. Hmm. So it's in lecture number 1. Okay. Oh, I used align here. Okay. So technically, it's possible to like use tabular to align multiple lines of math, but it's really annoying and it doesn't look so good. So what we do is we use the align environment like this. দেখাচ্ছি এটা how it looks like. Looks like this. See, what the align environment does is that often you want your equal sign to be on one line, আর এটার পাশে জিনিসগুলো can be differently aligned, it doesn't matter. Left পাশের জিনিসগুলো can be differently aligned, it doesn't matter. But what is important is for all of the equals to be on the same line, right? Like the horizontal perfectly. So what we do Yeah. is we use the begin align environment, and aligner, don't forget the star has the meaning, ঠিক আছে? So then followed by that star, if you use what it doesn't, it's not the case that it always has to be aligned by the equal, it can be aligned by the and as well. So and is actually what when it's aligning by the and. So a and use করবা only one and per line, and obviously তখন কি হবে যে all of it is going to be on the say all of the ampersands are going to be horizontal. So by definition it also means all of the equals are also going to be horizontal. If you want to then include some text between your maths, you can use the intertext command, which basically turns this into text mode again. Okay. Any problems with this? Nah, clear Okay. so far. Yeah. Also, one thing is, if there's anything that you want, like, I use a lot of techniques to basically do whatever I want in LaTeX. But if there's anything that you have a question about, oh wait, আপনি এটা কেমনে করছেন, আমি এটা করতে চাই, তাহলে of course like stop me and ask. Okay. Also for মানে আপনাদের লার্নিং এর জন্যই আমি দিতে পারি যে আমি যতগুলো LaTeX ডকুমেন্ট বানাইছি অনেকগুলোই I can share them with like a link. তাহলে এটা আমি তাহলে like you guys can look that up and think about how this was designed and all, and you can ask me, wait, can you share me the code for how you did this, then I can share you the fragment that would do the same thing for you. Okay. So actually let me open up That can be a good reference for us to learn too. I know, right? For example, আমি এই জিনিসটা কেমনে করছি, like let's say you want something to look like this, right? Yeah. So you can just like look up this code and see J. Okay, so what he did is that he used an align environment, and then so every equals is being aligned to each other on the same line, all of them. But now the problem is that if this thing is too big, now if I don't use split, look at what happens. Okay, percent is like comment, it disables the line. Let me just comment it up. Comment. So if I run this now, it's going to look like what the hell?
Did anything change though? Oh yeah, it did. Look. Okay, See? the T. Yeah. So the like problem is J, like it looks really like breaks things, which so that's why I needed to do the split environment. What the split environment does is that it takes up a 98.7 পর্যন্ত, it then it allows you to break one line into multiple lines basically. Achha. Okay. সো এখন আই থিঙ্ক আচ্ছা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে। সো সেন্টার নিয়ে কথা বলেছি, ট্যাবুলার নিয়ে কথা বলছি, মিনি পেজ, দ্যাটস রাইট। সো এখন let's close this for now. Right. Okay. So that's class 1, class 3. Oh yeah, by the way, this is also possible using LaTeX. Interesting, isn't it? Yep. I think, yeah, so this is an example of where I needed tabular. So let's open lecture assignment 4. The way that part looks like is, okay, good. So yeah, see, the way like you can use maths inside tabular. The way you do it is first of all the and the see the way I make it aligned is it's I don't care about gaps. গ্যাপ থাকুক কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এই জিনিসগুলো যদি সেম লাইনে থাকে, আর আমি চাচ্ছি যে এই জিনিসগুলো যদি সেম লাইনে থাকে। সো দ্য ওয়ে আই ডিড দ্যাট is that I created like একটা empty column. Like technically this is an empty column because এই কলামে কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই। So first columnটা is like an invisible thing here, followed by the text that I want to write, and then I used a column here, and then the right arrow, and then new lines and stuff like that. So it's pretty interesting. So tabular ভিতরেও ম্যাথস ইউজ করা যায়। However, এখন আমি দেখাতে চাচ্ছি একটা এক্সাম্পল অফ যেখানে I use a lot of heavy stuff in tabular. Tabular heavy জিনিস। ও হ্যাঁ, করছিলাম তো, ক্লাস 2 কই? Here we go. Exactly. Hey, here we go. So if you want two things side by side on the same page, right? How do you do that? You basically need columns, right? Right. So here what I did is I basically created a tabular, and then one of the columns contains a plot, and the other column contains a graph or a text picture to be more specific. So if we now open this up, okay. So if we now open this thing, a graph, here we go. So begin center. Begin center, begin tabular, one line of stuff, and then followed by another environment, and then that contains that stuff. So actually, it is the to that high what that looks like. This is what that looks like. I think this is pretty mid, like এখানে আমি যদি গ্যাপটা একটু বেশি করতে চাই, মনে করো এটার এই দুইটার মাঝখানে গ্যাপটা ইজ আ লিটল বিট কম, রাইট? Yeah. আমি যদি একটু গ্যাপটা বাড়াইতে চাই, there is a neat little trick which is to use something called H space. So what H space does is that it creates an empty space that is this long. So মনে করো আমি দিলাম 1 em, and just to balance it out আমি জিনিসটা আবার এই সাইডের কলামের ওই সাইডেও দিতে চাই, ঠিক আছে? So this is what's gonna look like now. গ্যাপটা আরেকটু বেড়ে যাবে। Oh wait, এখানে রেন্ডার হবে।
There we go. So you can see here, there we go. গ্যাপটা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। Yeah. ওকে, সো এখন ও ইয়া এই জিনিসটার ব্যাপারে একটু কথা বলি। সো my point is that you can put in other environments inside the tabular environment, ঠিক আছে? And most often what you have to do is, for example, aligned wouldn't, for some reason aligned can exist on its own outside in text environment. For example, এখানে আমি aligned দিতে পারতাম, কোনো সমস্যা হতো না, বাট ট্যাবুলারের ভিতরে কেন জানি না দিলে বাগ হচ্ছিল, লাইক হচ্ছিল না। সো হোয়াট আই হ্যাড টু ডু ইজ যে আই হ্যাড টু ফর্মালি সে যে hey এখানে ম্যাথ এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করো, and then they allowed me to put the aligned in here. So basically LaTeX is actually really hard to do 100% on your own. So a lot of the times you do need support. So when you do need support, what you can do is you can tell people an idea of what you want to do, যে আমি একটা জিনিস চাই যেটা দেখতে এরকম হবে, and then you paste your code, যে আমার code currently এটা, but this is not doing what I want it to do, and then other people can help you out. So for example, I Is mean, there like dedicated forum for it? Like you yeah, just yeah, stack exchange there are into many the other there are many places. For example, um খুঁজে পাচ্ছি নাকি দেখি। Yeah. Okay, so this, for example, this is one of the Discord servers that I am in. It's basically where I asked a lot for help during, like, আমি যখন লেটেকে যে ডকুমেন্টগুলো ডিজাইন করছি, আমি যতই লেটেক পারি না কেন, like you're always a noob compared to some the people who actually made and created this stuff, right? এগুলো জিনিস যারা বানাইছে ওরাই তো এগুলো সবচেয়ে বেশি ভালো করে ইউজ করতে পারবে। So for example, shit, stuck এখানেই যে এখানে মানুষের র্যান্ডমলি লেটেক প্রেস করতেছে। So for example, like if you need help, you can just join this server and ask your messages. Although obviously you have to be polite and obviously like respect করতে হবে মানুষকে, because they are helping you out for free, right? So একটু সুন্দর করে জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করতে হয়। the But standard community guidelines. yeah, exactly. And this is not the only place too, of course. There are also, if you're interested in uh, tech, in like Stack Overflow, like there is a text. Text is actually the type system for LaTeX. So like any kind of LaTeX related questions, you can actually ask it here, and like people will answer you. For example, here is someone asking how to make a horizontal line that spans the entire document. So let's actually show that very quickly. এখানে একটু কমপ্লিকেটেড ভাবে করছে এটা, এত আসলে এটাকে এত কমপ্লিকেটেড করার দরকার ছিল না। The guy is just generalizing it. What you can actually do is that you can just say, for example, this horizontal line, right? এটা আমি কেমনে করছি, border here. ও আচ্ছা, ও না না না, আমি বানাইছি একটা, ও by the way, you can make your own commands too, by the way. হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে দেখাইছিল দেখাইছে, সামি, বাট a বাট lot এখন of the it question went is যে over নিজের my head. কমান্ড কেমনে বানাবো, আমি তো কিছুই পারি না, তাই না? নাকি? Sort of, yeah. হ্যাঁ এটাই। So actually the purpose for making our own commands is not because we, আমি এখন প্যাকেজ বানাইতে বসি নাই। It's just that I've realized যে wait, আমার বারবার একটা লাইন দেওয়া লাগতেছে, বা আমার বারবার একটা গ্রাফ প্লট করা লাগতেছে, right? So then what I can do is যে I put in the stuff that I'm gonna do again and again inside here, and then So I put the name basically of the creating a command here macro, and then new command. creating a macro, as Sami put it. It's এটাকে kind of like, ম্যাক্রো বলা উচিত না, বিকজ অনেস্টলি দের ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ, এটার ফর্মাল নেম হচ্ছে কমেন্ট। আই মিন লুক, ইটস ইভেন কল্ড আ কমেন্ট হিয়ার, yeah, রাইট? এটা এটা and it's টেকনিক্যালি স্পিকিং ইটস অল কমেন্টস।
It's technically kind of similar to how মানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা আমরা ম্যাথ ল্যাবে হচ্ছে এক্সট্রা ফাংশনস ক্রিয়েট হ্যাঁ করি হ্যাঁ হ্যাঁ ফর হ্যাঁ, আওয়ার এক্স্যাক্টলি মানে এক্স্যাক্টলি স্পেসিফিক লাইক দ্যাট। পারপাস। আমার ম্যাথ ল্যাব নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স আছে, না ম্যাথ ল্যাব বলবো না, ম্যাথমেটিকা নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স আছে। ম্যাথমেটিকা ইউজ করছেন? No, but I know that it is a free version of this মানে similar thing. It does ফ্রি the same ভার্সন অফ thing. ওলফ্রাম আলফা, নো, পেইড ভার্সন অফ ওলফ্রাম আলফা। Okay, paid version. এটাই। সো ম্যাথমেটিকা দিয়েও অনেক কিছু করা যায়, যে গ্রাফ প্লটিং টটিং, এটাই। সো এখন আমরা কি করতে পারি যে, okay, let's see an idea of how to put text anywhere you want, right? So এটা because এটা মানুষের দরকার হতে পারে মাঝে মাঝে। সো ফর এক্সাম্পল, এখানে একটু খালি জায়গা আছে, আমি এখানে একটা টেক্সট বসাইতে চাচ্ছি, তাই না? Okay, so বসাই। What we're going to be doing is we need to jump to this point, মানে we need to get close to the area যেখানে এই টেক্সটটা আছে। সো এই গ্রাফটা হচ্ছে, let's just search because time নাই, time for some, এই যে এসে গেছি। সো এখানে কি করব যে, now if I wrote some text here, এটা কই আসতো? এখানে আসতো না, roughly approximately here? Examples এর পরে oh no like হ্যাঁ, there's a examples এর পরে, there's এই যে double approximately here, এই যে এখানে আসছে, right? yeah So what we are going to do is we are going to say text block cafe, I think আছে। oh no, আমি environment include করি নাই, আচ্ছা ঠিক আছে, ঢুকাচ্ছি, দাঁড়াও। So now once that I've included that in here, I should be able to do this. So এখন simply put, it needs at least 3 arguments, although তুমি পরে আরো দিতে পারো। One is the horizontal size of this box, so এটা কত wide হবে, right? So I think it's gonna be around 3 centimeters for now, and h pos and v, oh sorry, it needs to be asterisk. Asterisk means absolute positioning. So আমি এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় আমার বক্সটা ড্র করতে চাই, রাইট? সো আমি এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টে যদি ড্র করতে চাই, আই হ্যাভ টু ম্যানুয়ালি স্পেসিফিক্যালি সে যে at horizontal height of 8 centimeters and vertical position of 12 centimeters আমি একটা বক্স চাই। সো এখন এই যে এই জিনিসটা দিয়ে দিই এখানে, wrote some text here. Now if I put in something like, let's say, centimeter and 12 centimeter, তাহলে এখন দেখি ওই টেক্সটটা কই আসে, কই জানি আসবে, দেখি কই জানি আসবে। বাই দ্য ওয়ে, এটা জেনারেট করতে এত টাইম লাগতেছে বিকজ অফ দ্য গ্রাফস, দে আর লাইক রিয়েলি হার্ড টু ক্যালকুলেট। এনিওয়েজ, সো রোট সাম টেক্সট হিয়ার। ও এটা নিচে আসছে না, এটা আমি চাচ্ছিলাম এখানে, এটা বেশি নিচে নেমে গেছে না? yeah pretty much Okay, fine. So let's reduce that. Let's turn it into 8 centimeter. And horizontally বেশি এসে গেছে, so let's change that to something like 4 centimeter. এটা হালকা actually. still নিচেই আসবে Well, we don't know that. It needs some fine tuning. Oh wow, এখানে আসছে। yeah I know that So it needs it's to be a gonna little be bit, need to be হ্যাঁ এটা। around 4 centimeter yeah Oh, by the way, vertical you can and use decimals, so like you can be super yeah precise if you want to. So just use 0 centimeter if you want it left bound. oh right, I'm ভুলে গেছিলাম যে দেখছো, this is why the place where you start text block matters. It's relative to this position, right? So দেখি তো। Not vertically, horizontally কথা বলতেছিলাম but yeah এই যে দেখছো, লাইক আমি যদি এটা 0 0 দিতাম, then it would appear at the exact same place where I, like where the previous thing would appear without the text block, right?
Right. But the thing is, these two arguments allow us to move it anywhere we want, and this thing allows us to control the width. So the height is dependent on you. So এখন wrote some হ্যাঁ এখানে আনতে হবে সো জিরোটা 3 করে ফেলি আর এটাকে আই গেস 1 ওকে ও বাই দ্য ওয়ে এখানে একটা অনেক ফালতু গ্যাপ আছে না why does it look like that Yeah, my question exactly. it's okay এখানে কেন গ্যাপ আছে এখানে তো it looks normal right Yeah. এখানে নাই এখানে নাই well the যে এখানে আছে so এটা এখানে আছে মানে it's a paragraph indentation the name is indentation so when you want an indentation কিছু Preamble বলা লাগবে না set up করা লাগে? না না আচ্ছা না না না, কিছু বলা কিছু লাগবে না বলা লাগে। but when you Okay. don't want an indentation you say no indent Okay. আচ্ছা so now it should look okay okay nice so এখন আমরা কি করতে পারি যে let's say we want some of these text to be of different sizes so let's say I want wrote to be very big so what I can do is I can say large এখন নোটিস যে এটার পাশে আমি কার্লি ব্র্যাকেট দিছি এটা অটোমেটিক্যালি আমার জন্য করে দিছে বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট অনলি পার্ট অফ ইওর টেক্সট টু বি বিগ তাহলে ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য কার্লি ব্র্যাকেট টু স্পেসিফাই যে অনলি দিস মাচ শুড বি অ্যাফেক্টেড বাই দ্য লার্জ কমান্ড বুঝছো Yeah. why because আমি যদি ইন জেনারেল বলে দিই তাহলে দিস কমান্ড উইল অ্যাফেক্ট অল This টেক্সট entire আফটার text. ইট Yeah. ঠিক আছে আচ্ছা এত এত ড্রাস্টিক না বাট এই যে অ্যাট লিস্ট টেক্সট ব্লক পর্যন্ত এফেক্ট করবে লাইক এই তিনটা এফেক্ট হয়ে যাবে সো so now this thing is really large and these things are smaller and the smallest thing is that this text you can see here is a footnote size which is often the smallest size you can see comfortably on a page although even smaller is possible sorry even smaller is possible script size and tiny তো চোখেই দেখা যাবে না tiny is for like computer users like ওটা zoom করে দেবে so এখন yeah that's it তাহলে আরো কি করতে পারি wow I can't believe আমরা অলরেডি 1 ঘন্টা স্পেন্ড করে ফেলছি so এখন এই সমস্যা নেই মানে আমি এখানে আছি as long as you guys are here ঠিক আছে so এখন আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো নিয়ে কথা বলে ফেলতে চাচ্ছি যে আচ্ছা সো মিনি পেজ নিয়ে টেক্সট ব্লক করে ফেলছি গুড টেক্সট ব্লক করে ফেলছি মিনি পেজ নিয়ে কথা বলি নাই আচ্ছা সো আ মিনি পেজ এন্ড আ টেক্সট ব্লক আর ভেরি সিমিলার টু ওয়ান অ্যানাদার বাট একটা ডিফারেন্স আছে দ্য ডিফারেন্স ইজ যে টেক্সট ব্লকের ভিতরে অফেন ইউ ক্যান নট পুট ইন এনি এনভায়রনমেন্ট ইউ ওয়ান্ট বাট একটা মিনি পেজ কি একটা মিনি পেজ অলসো হ্যাজ লাইক টেক্সট ব্লক তো জাস্ট পজিশন but at a mini page also allows you to change the it's basically like creating a whole new page inside a page বুঝছো like একটা পেজের ভিতরে আরেকটা Yeah. পেজ so you can Like also the change code things you saw made us see একটা কোড at the থিং হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি একটা কোড থিং করে যে ইটস দ্য অনলি পেজ ইন হিয়ার লাইক ও এটার বাইরে কোনো কিছুকে অ্যাফেক্ট করতে পারবে না লাইক আইসোলেটেড সো এখন আমরা একটু মিনি পেজটা দেখি সো মিনি পেজ কি এখানে ইউজ করছি না I think মিনি it পেজ এখানে was এখনো ইউজ in করি a নাই different কি different file. Different file. yeah probably um 3 4 5 6 8 এইটা এখানে ইউজ করছি মনে হয় হুম Isn't that tabular though? yeah it looks like tabular দেখি এটাই তো মজার ব্যাপার this is why we use mini page um
Yeah, yeah, I knew it. So এখন let's see what this thing would look like without mini page. Okay, একটু বাকি থেকে বন্ধ করে দিই। Oops. Yeah. Okay, so let's render this thing for now. Let's get rid of the mini pages. So ta-da, and then one, ta-da, and then another, ta-da, and then another, ta-da. It's not even compiling, seriously. Oh, right. Actually, এখন I think তুমি বুঝে গেছো কেন মিনি পেজ লাগে, বুঝছো? বুঝছো নাকি? আচ্ছা, can you still explain one more হ্যাঁ, time? না না সমস্যা নেই, না না আমি এটাই চিন্তা করছিলাম যে তুমি দেখে বুঝছো নাকি প্রবলেমটা কি হয়েছে। I did not. Okay, let's look more closely at what we're doing here. First of all, এটা ভেঙে একদম গুঁড়া হয়ে গেছে, so like oh আমার ফাইল অলরেডি নষ্ট হয়ে গেছে, okay fine. So if I wanted to have multiple text, multiple things, মনে করো আমি এখানে একটা বল ড্র করছি, বাট আমার বলের নিচে কি করছি, এই যে নো অ্যাকসেপ্টিং স্টেটস লিখছিলাম, তাই না? Right. Okay, so if I want to do multiple things like align একটা graph inside here properly, the reason why mini page is convenient for this is because mini page produces margins, যে মার্জিন 2 সেন্টিমিটার, সেন্টার 3 সেন্টিমিটার, বক্স হচ্ছে সাইজের বক্স হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার। সো এগুলো জিনিস করলে কি হয় যে ইট প্রডিউসেস আ নাইস লুকিং গ্যাপ ইন হিয়ার। দেখছো এই যে গ্যাপটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে না একটু? Yeah. হ্যাঁ। If you don't use a mini page, then what it's going to do is that tabular is going to think that I only have to draw this thing. So আমি এখানে একটা কলাম ড্র করব, এখানে একটা কলাম ড্র করব। The problem is যে Tig's page, this environment is responsible for producing these things called Tig's picture. It will basically draw the border something like this. So it's basically gonna draw it something like this. আমার এই যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা কি দেখা যাচ্ছে? Rectangle, kind of. Ha. Can you see this Ha. x 1138 এগুলো? Ha. হ্যাঁ, okay, good. So it's going to draw something like this. বুঝছো? Do you see that Right. part, like the tabular is going to think that part of the diagram is outside the, like outside the part of the diagram is smaller than it is, and so it's going to draw a border right through the graph, and it's going to be really annoying. So that's why we use mini page to create kind of like a buffer, kind of like some empty space around the thing. বুঝছো? Okay. So text block is to put text anywhere, and mini page not only allows you to put text anywhere, but it also allows you to create some dead space or some empty space around and around an object. So I hope যে এটা তুমি নিজে নিজে এক্সপেরিমেন্ট করে ফিগার করবা যে how you can use a mini page to do whatever you want, like putting some stuff inside text block and all. Okay, so let's actually go back because I don't want this to break. Oh no, doesn't try. There we go. So it just দেখছো? See what this looks like if we use mini page? Very nice and very clean. Yes. And also because we are using a mini page, it allows us to, because it's a page, right? So I can just draw one environment like the ball, and then I can actually write some text in here like no accepting states. See? In a tabular, this would be very difficult.
সো এখন আমাদের এই আচ্ছা আমাদের চারটা বেসিক এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলা হয়ে গেছে। এই চারটা যদি একটা মানুষ ফুলি লাইক আন্ডারস্ট্যান্ড করে, তাহলে ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অন মেকিং আ ডকুমেন্ট উইল জাস্ট রিকোয়ার টাইম। লাইক তোমার জাস্ট টাইম লাগবে। ইটস নট লাইক ইউ ডোন্ট নো হাউ টু ডু ইট, ইউ জাস্ট নিড টাইম টু মানে অনেক কষ্ট করে এগুলো লেখা, টিঙ্কারিং করা, দেখা যে ও আচ্ছা আমার গ্যাপটা একটু ফাইন টিউন করতে হবে। দ্যাটস আ ম্যাটার অফ টাইম। সো এখন আমরা আরেকটা জিনিস কভার করতে চাচ্ছি, টেবল অফ কন্টেন্টস নিয়ে কথা বলে ফেলি। Let's actually look at one of the stuff in here. So yeah, look. For example, here I'm solving some questions, right? এখানে নাম্বার 1, তারপর এখানে নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4। তুমি কি দেখছো যে আমার পিডিএফ এ যেগুলো একদম চ্যাপ্টার ওয়াইজ এর মতন যে এসে গেছে? Yeah. So this is table of contents. So the way table of contents is normally designed in a document, like here আমরা এখানে করি। সো আমরা এখানে কি করব যে আমরা এই ডকুমেন্টটা পুরাটা মারি মারি মেরে দিলাম। আর এখানে আমরা একটু সিম্পল করে ফেললাম। we're gonna get rid of all the fancy stuff. So fancy stuff gone, or fancy stuff gone. Okay, here we go. So now if we look at this, this should also be gone. Okay. So এখানে গ্যাপটা কেন আছে একটু বলতে পারবা? এখানে অনেক বড় একটা গ্যাপ আছে। why? So wait, assignment 13 EM space this, so that's why. Oh yeah. Good job. Ekhane I was previously trying to do with the Edge Phantom, but then I was like, wait, why not just do this? It's so much easier. So এখন গ্যাপটা চলে যাওয়া উচিত। Okay. So in a document there are multiple sections, right? There are multiple ways to organize the stuff in a book. For example, there's chapters, and then there's topic numbers and stuff like that. So all of those parts are in here. Like so. Yeah, right. Okay. Makes sense. So আমি usually subsection use করি because of the heading. Like the heading is not too big. এখন আমি যদি Yeah. চ্যাপ্টার দিই, চ্যাপ্টার হেডিং দেখো কত বড়। Yeah, so Ami kind of tried to cover these, কিন্তু say he was having some technical issues মানে getting things properly aligned, so মানে আচ্ছা properly দেখাতে পারে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, না না সমস্যা নেই। Look, LaTeX is very difficult. Do not like if someone manages to make one document in LaTeX, it's very impressive. ঠিক আছে, like এটাই। আমার এখন টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, দেখছো কেন জানি আমাকে বলতেছে undefined control sequence chapter even though it's not. তাহলে আরেকটা জিনিস ট্রাই করি, সেকশন। এটা কত বড় হবে? অনেক বড় হবে। See, like this is way too big, like it's not even comfortable. So this is why আমি like ছোট ছোট হেডিং গুলো ইউজ করি, like subsection। তারপরে just like there's a section and then there's a subsection and there's a subsection. So anyways, so এটা বাদ। এখন আমি কি কভার করতে চাচ্ছি যে suppose we have, right, so we have a lot of subsections here, right? Yeah. Okay. So এখন if you এখন তুমি দেখছো যে সেকশন দিছি, টাইটেলের আগে কি এসে গেছে? একটা 1 এসে গেছে। Right. But if you don't want that number to appear because it's annoying, what you can use is use a star. এই যে দেখো এখানে স্টার নাই, এখানে নাম্বার নাই, এখানে এগুলোতে নাম্বার নাই। কোশ্চেন 1 কোশ্চেন 2 এগুলো আমি নিজে লিখছি, বাট এটা আমি যদি না দিতাম তাহলে এটা কি হয়ে যেত? 1 question 1 1 তারপরে question 1, 2 question 2, 3 question 2, question 3, yeah. and that would be very weird. And in fact, it wouldn't even be 1, 2, 3. It would be 1.0.0 going on. ঠিক আছে? Right. Okay. So এখন
Now the thing is, most people actually love these. They think it's very convenient. এখন মজার জিনিসটা হচ্ছে যে we can actually do something called make table of contents, which makes a table of contents like a book. Don't you তাহলে need হবে to use a user package for it? না না, এটা built in. It's a built-in. So now if I do this, তাহলে সে কি করে ফেলবে? এই যে দেখো, যেগুলোর জন্য আমি অ্যাস্টারিস্ক দিই নাই, এগুলো এখানে এসে গেছে সুন্দর করে, দেখছো? যে ওয়ান Right. টাইটেল 1.0.1 1.0.2 1.0. Oh, by the way, এই মাঝখানেরটা ইনক্রিমেন্ট করা নাই কেন? 1.0.1 কেন? 1.1 1.2 1.3 না কেন? Because section এর পরে subsection this or not Exactly. just Section, subsection. but there's no subsection, there's a subsection. Subsection. Exactly, that's how it works. ঠিক আছে? And the amazing part is যে the number and whatever text you put in here will update automatically. Table of content automatically update হবে। এখন আমি যদি এটাকে ছোট করে ফেলি, find the difference, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? কি And হয়েছে? the difference. হয়নি কেন? Content এত চেঞ্জ আসলো না। Why though? না, এই যে আসছে। হ্যাঁ, there এটা it একটা is. বাগ ছিল। Anyways, so এখন পেজ নাম্বারটা অটোমেটিক্যালি আপডেট হবে, বুঝছো? Yeah. ওকে, সো টেবল অফ কন্টেন্টস নিয়ে ইম্পর্টেন্ট কথাটা হচ্ছে যে table of contents is determined by headings, right? যেগুলো হেডিং না, Right. হ্যাঁ দেখো এগুলো কালার বোল্ড, দেখছো? মানে LaTeX is trying to make you under this IDE is trying to make you understand যে this is important. That's why এটাকে সে বোল্ড করে রাখছে। এখন also another thing is to understand যে if I want to add in my own table of contents, তাহলে কি করব, তাই না? Right. তাহলে দেখি তো, because আমি kind of ভুলে গেছি. So let's see how a normal person has to solve a problem using LaTeX. So your Google use করতে পারার ability is extremely important nowadays. You can't get anything done in a computer without Google, at least not anything advanced. So the ability to solve problems on your own is extremely important. Or you So ask let's a say, specific yeah, prompts to learning ChatGPT, how to ask a specific question is really important. ChatGPT or any other AI these days. Yeah, exactly. As long as it's free. Yep. So our problem is J add my own. Just use Bing or Sydney, it'll be better. দেখি তো এখানে আছে মনে হয়। এই যে দেখো, বুঝে গেছি। Add contents line. So what I was trying to talk about is যে এখানে তো শুধু যেগুলো আমি অ্যাড করছি, মানে যেগুলোকে সাবসেকশন করছি, শুধু এগুলো অ্যাড হয়েছে, রাইট? Right. But let's say I want to randomly talk about question number 7. তাহলে আমি কি করব যে right before or right after question number 7 I say যে add contents line. জানেন what? Add contents, wait, what? Add contents line, table of contents, section and number section. দেখুন তো কি করতে হবে। দেখি হয় নাকি। So as you can see, এই জিনিসটা অ্যাড করার জন্য nothing actually is visible in here, but table of contents কি জানি হইছে, দেখি তো table of contents, wait a second. I think it's a bug again. না না, That's not title.
unnumbered এই যে section. দেখছো। Okay, fair. ওকে, Yeah. সো বেসিক্যালি কি করলো, সে আমার জিনিসটা এখানে ঢুকাই দিল। ওয়েট, সেকশন না, সরি, এই যে সি, যে সাব সাবসেকশন যে স্টাইলে, ওই স্টাইলে এটা এখানে ঢুকাই দিছি, দেখছো? এটাই। বাট এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে ইট শুডন্ট লুক লাইক দ্যাট। হুম, ইন্টারেস্টিং। Question 7. Question. Question 7. Wait a second. Quentin Questino. Question. Okay, anyways. So I think I have to wrap this up quickly because আমার টাইম এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সো এনিওয়েজ, সমস্যা নেই। সো এখন কি করব যে লেটস ডু ওয়ান লাস্ট থিং। লেটস সে আমি অ্যাকচুয়ালি সব সাবসেকশন গুলো রাখতে চাচ্ছি, সব ইন্ডিয়া সাবসেকশন 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 সাবসেকশন। ওকে, সো এখন সব আসবে, রাইট? Right. It's supposed to. ওকে, সো এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে এখন সাপোজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস নাম্বার থিং, কি করা যায়, রাইট? কিছু করা যাবে? Perhaps. Do you see this example here? আমি কি জানি করে ফেলছি, Right. রাইট? How did I turn Right. this into a neat little number? So it is possible to, just like in programming languages, it is possible to overload commands. So you can literally do something called renew command. There's a renew command, দেখছো? Right. So basically আমি LaTeX standard title, যে make title is the command that produces a title on the document page. But what I did is I changed it. I renewed the command, modified it to put in my own stuff so that it looks different. Like I put in algorithms lab, algorithm lab, my name, my ID, the date in which I did it, and stuff like that. So এখন similarly we can also modify the command for this, যেটা it's not very obvious, but it's called something like this, I think. Renew command, the subsection, এরকম একটা জিনিস। So what I want to replace this thing with is, আমাকে একটু দেখতে হবে, or else I might break things. দেখি নাম্বার, কত নাম্বার ছিল এটা? ক্লাস নাম্বার 5। Class number 5, renew command. Here we go. Yeah, renew command, the subsection Arabic. Okay, here we go. So কি করব যে কোনটা, এটা। So actually এটা এরকম, just like this, and then we put our stuff in here, which is I just use কি জানি Arabic. So Arabic is basically saying যে you want a number. So if I এখন আমি যদি এটাকে জাস্ট খালি রেখে দিই, তাহলে আই থিঙ্ক সব নাম্বার গায়েব হয়ে যাবে। বুম, সব নাম্বার গায়েব হয়ে গেছে, দেখছো? Right. Yep. So basically you can customize it any way you want. So for example, if you want just the Arabic of the, মানে ওই জিরোটাকে যদি সরাইতে চাই, তাহলে we only need the Arabic for আমি এখানে শুধু সাবসেকশনে দিচ্ছি, বাট তখন আমার লাগবে শুধু সেকশন এন্ড সাবসেকশন। সো I only need Arabic section and section. And I think I need to put a dot here, otherwise it's going to be really messy. Boom.
See? Okay, nice, nice. Nice. Right. তাহলে unfortunately I have run out of time for today. So if I any questions that we can cover in the next 10 minutes, like anything that you see that you might want to hear more about, for None, example, none for me. what the graph looks like graph কেমনে করছো অথবা um I think that'll take a while to cover, yeah, but it's gonna take a long time to cover. For yeah. So example, this was an informative session, overall. So thank you so much. yeah, okay. I do hope that it was informative for people who actually are interested in LaTeX. I would love, like, I really want everyone in the university to, like, get an idea more about LaTeX because the academic circles on it use it, not just in Triple E, but in Yeah, all fields. Like, anytime you use you just Google up research papers, yeah. all of them, literally 99% of them were written in LaTeX. It's almost a cult, বুঝছো? If you write a Uh, research paper in Microsoft Word, everyone's going to disrespect and they're going to ignore your research regardless of whether it's good or not. And if you write things in LaTeX, then one of my physics foundation course faculty, hmm? Azizul Haq sir, Yeah, yeah, and one of my physics departmented junior chilo, yeah, Shafqat Arifin. yeah, Like yeah, they told me about LaTeX, yeah, but yeah, when I never got around to learning it, yeah, so yeah. this was help. It's really This was hard. I'm helpful. not gonna lie. It took me Yeah, a lot of effort and like willpower to do this, but yeah, the first few documents are really hard. But yeah. when you Like realize that I can learning it just on your own, that yeah, it must have been harder. So yeah, yeah. at least we got an instructor in you. Yeah, but the thing is, Jay, you realize that the preamble is always the same, so you just copy and paste that across all documents. Like, see, like this paragraph is also in here, which is also in here, which is also in here. See? Right. So, like, you always end up needing the same things again and again. So, once you establish a tool set, like these are the things I'm going to use, and you keep using them, it's a cakewalk. It's very easy. Alrighty. So Thank you I've for the session, recorded man. the video and I'm gonna share it in, like, I don't know how I'm gonna share it. I just have it. I guess the club members are gonna deal with that. Thank you so much for attending my class and responding to all of their queries. Yeah. Yeah, Thank you too, man. yeah, sure, no problem. And anytime. Oh wait, one thing. Let me share you the stuff. So Or can you share the Discord server link of Paradox and Texit? yeah, sure. স্ট্যাক এক্সচেঞ্জ তো আছেই ডিসকর্ডের প্রবলেমটা হচ্ছে যে ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ উইল গেট আ রেসপন্স ইমিডিয়েটলি বাট ইউ মে নট You may not. Yeah. যারা পারবে দোজ হু ক্যান আনসার ইউর কোয়েশ্চেন্স উইল আনসার ইউর কোয়েশ্চেন্স এরকম সো বেশি Yeah. হেস্টি হওয়া যাবে না এখানে অনেকগুলো বেয়াদব আছে ওরা কি করে যে ওই মানে দে গেট ব্যান্ড এনিওয়ে বুঝছো সো ইউ গটা বি কেয়ারফুল সো হিয়ার ইজ মাই অল অফ দ্য কোর্স ওয়ার্ক রিগার্ডিং ফাইনাইট অটোমেটা হিয়ার it's technically a computer science subject, but I think it's something that's very interesting to learn, regardless, like especially if you have an electrical engineering major, because this is the stuff that electronics implements. Like electronics has to implement this stuff, and it's very low level, so it's not that hard to understand. And it's also interesting because it's basically the foundations of problem solving, like how can computers and a bunch of wires solve problems, right? Right. Okay. So this is how it does that. So this is like এখানে তুমি যদি অ্যাসাইনমেন্টটা খোলো, you can see all the latex stuff. So if you want help, like you can just email me 2130223 on how to uh, like make these things, right? তখন কোডটা শেয়ার করে দিয়ে দিতে পারি। আরেকটা হচ্ছে যে ইয়া এটা সার্ভার দেখি paste
Here we go. Okay, so I'm gonna stop the recording now. Thank you so much.